the first topic. Today we have discussed about the power calculations under DC power. So before that, I'm having a small note on that. Not actually note. It is just a summary. මේ මම ඔයාලට ඒ ලින්ක් එක හරිද? මේ ඔයාට දාන්න. ඔයා ඒක මගේ මේකේ Facebook වලට දාන්නද? Mic එක off කරගෙන කතා ඔව්. කරන්න. Hello, excuse me, madam. Display not work. Watching, I can't Not, watching the display. you can't see? Okay, Yeah. wait, wait. Yes, me too. Okay, I will share it. මිස් අපේ නම තිබ්බේ නෑ අර කලින් සෙෂන් එකේ මේ අපි එක දැම්මා ඒක දාගන්න පුළුවන්ද? ඒක දාන්න මදාර මිස්ට් කියන්න ඕනේ. MIS එකට වැඩ කරන්න මේ ප්‍රිවිලේජස් තියෙන මදාර මිස්ට්. හරි? ඒක මදාර මිස්ට් තමයි කියන්න ඕනේ. හරිද? හරි මිස් හරි. ගෲප් එකට දැම්ම කිව්වොත් විස්තර ටික නම් දැම්මා. ගෲප් එකට දාන්න. එතකොට මිස් බලලා දායි මේ මිස් කියන්නේ මිස්ට් කියන්න මදාර මිස් කියලා දාලා දාන්න මේ විදිහට මේ ඇඩ් කරන්න කියලා. හරි? හරි මිස්. හරි එතකොට දැන් ඔන්න අපි මේ සිලබස් එක මම පෙන්නුවා මම ඒක දැන් කියාගෙන ගියා ස්ක්‍රීන් ෂෙයා වුණේ නෑනේ ඒ නිසා බලාගෙන යන්න ඔන්න මෙතනින් තමයි අපි සිලබස් එක පටන් ගන්න පවර් කැල්කියුලේෂන් කියන තැනින් හරි ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් තියරම්ස් කතා කරන්න තියෙනවා ඇනලොග් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් යට තියෙනවා අපිට ඩයෝඩ්ස් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ඔසිලේටර්ස් ඔපරේෂනල් ඇම්ප්ලිෆයර්ස් තයිරිස්ටර්ස් ෆිල්ටර්ස් ඒවා ගැන කතා කරන්න ඊට පස්සේ ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කතා කරන්න තියෙනවා හරි ලොජික් ගේට්ස් ගැන truth tables boolean expressions Carnot map De Morgan's theorem combinational logic circuit multivibrators මේ ඔක්කොම ගැන කතා කරන්න තියෙනවා ඊළඟට telecommunication systems and networks කියලා අපිට last topic එක තියෙනවා මේ ටික අපිට ඔක්කොම කතා කරන්න තියෙනවා we have a vast syllabus so we have to spend more time on this subject than actually the basic module anyway we will see later on okay දැන් අපි බලමු before starting the DC power calculations we need to have some idea about the SI units and symbols and DC circuit theories and so on. So you know about the SI unit. SI stands for what? SI stands for system of international units. Right? So these units are valid all over the world. So that's why it is known as system of international units. So under the system of international units, we have several base units. So these are the base units: time, length, mass, electric current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. These are the මොනවාද 7 base quantities බලන්න හතක් තියෙනවා නේද කියලා time 1 length 2 mass 3 current 4 temperature 5 amount of substance 6 luminous intensity 7 yeah there are 7 base units Hello.
Hello, Miss. Hello. 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 Signal problem है ඒ වගේ. Oh, Miss ඇහෙනවා දැන් ඇහෙනවා Miss කතා කරන්නේ හරි. පැහැදිලිද? හරි. Okay. So can you please switch off your mics? මක සිග්නල් ඉෂුව එකක් තියෙනවා වගේ. මොකද්ද? Okay, can you please switch off your mics? Please. Okay, all have to switch off your mics, huh? Okay. So now today we have to discuss about the DC power calculations according to our syllabus curriculum. So before that we need to know the basic quantities in an electric circuit. What is an electric current? What is voltage? What is resistance and so on. Do you have any idea about the electric current? Electric current? Movement of What is it? electrons. Yeah, the flow of electrons in a conductor is the electric current. Actually, the flow of the conventional current is to the opposite direction that of the movement of electrons. So you can see this diagram. So in the diagram, use the if you observe the second figure here, we know that electrons move from the negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. Okay, so this is the movement of electrons. So the current flow will be to the opposite direction. So we say that the conventional current flows from positive terminal to the negative terminal of the battery. Okay, so in other words, the current direction, conventional current direction is to opposite to the flow of electrons. Okay, and in the other case we can say that the current consists of actually the current is two types, the direct current and the alternating current. The direct current has flows in one direction through a circuit, and alternating current changes its direction. It's varying from positive to negative or upwards and downwards. So that is alternating current. And then what is the resistance? Resistance of an electric conductor is the opposition or the barrier to the flow of current, flow of electrons. The in a circuit, all wires or electrical conductors, they offer some barrier to the movement of electron. So
In other words, we have electric current through a circuit, and always there is a resistance or the opposition to the flow of electric current, which is measured in ohms, as you know. And these are the symbols for uh, various kinds of resistors: fixed resistor, variable resistor, and the light dependent resistor, and so on. Okay. And then if there's a resistance, if there's a current through the circuit, we know that there's a potential difference or the voltage. Okay. Voltage. What is the voltage? Voltage. Pressure. Some kind of electric pressure. Yes, it's a kind of the electric charge density actually. The if any point of the circuit has higher density of electrons than that of the other point, so we say that the point the which is having higher density of electrons as negative potential, and the point where the lesser density of electrons is identified as a positive potential. And if there is the difference between these potentials, we say that there's a potential difference. Okay, always there should be a potential difference to maintain a current flow through a circuit. And actually, as we said, the the current is the electron flow. So if there's a difference of electron density, electron move from higher density point to the lower density point. So that means there will be a current to the opposite direction. Current to the opposite direction. So these the voltage or the potential devices or the signal sources, voltage sources can be represented using any of these symbols, by using a single battery or single cell or multiple cells. And DC voltage source can be represented by using V in a circle. An AC voltage source can be represented using a AC signal in a circle. You are familiar with all these things. Just to remind your memory about the things I discuss these points. So when we are dealing with the voltage, current, and resistance of a circuit, we need to know about the Ohm's law. As we know, the Ohm's law as an equation, it is V equals IR. Okay? V equals IR. Or in other words, R can be written as V divided by I. So consider this circuit. Right? It consists of a resistor and a voltage source of several cells, supplied voltage V, and that voltage is measured using a voltmeter, and the current taken from the supply to the resistor is I, and it is measured by using a seriously connected ammeter. So it relates to V equals IR. So then we can use this graph or the display to have an idea about the Ohm's law. Okay, so this is the current axis, this is the voltage axis. If it is current axis, I can be represented as V divided by R using Ohm's law, no? Because we know that V equals IR. So if we equate the current component, it is V divided by R. In the case of x-axis, it is the voltage. So voltage can be represented as V equals IR. Okay. So if you use the relationship between V and I will go to a board and I will show you.
Right? So if we consider a resistor in a circuit, resistance of R ohms in a circuit produce a potential difference of V volts due to current flow through it of I amperes. Okay? So this V, I and R relates using Ohm's law as V equals IR, as you know. Okay, V equals IR. And in our node, we have the relationship between I and V. The current is to the y-axis and the voltage is to the x-axis. So we have to rearrange this to come to current into y-axis. So then I will rearrange this as I equals V divided by R, or 1 over R times V. So this is my y-axis, this is my x-axis, and this is in as an equation form. This is known as the gradient of the equation. So this is this equation I and V in a resistor released, and it can be shown by using the straight line variation. Y equals mx means a straight line variation which passes through the origin, which passes through the 0 point like this. You need to draw a smooth curve, but mine is, since I'm using mouse, it is a bit difficult. So this is the curve y equals mx, y equals mx form. So your y-axis is I current, your x-axis V, and the gradient of this straight line, or the tangent of the straight line, or the gradient is known as is can be obtained as 1 over where R is the resistance of this circuit. Okay? හරිද? මේවා බේසික්ස් මම චුට්ටක් මතක් කළා. හරි නේද? හරිද? හරි මිස්. ඒවා ලොකුවට කරන්න ඕනේ නැහැනේ, දන්නවනේ. අපි එහෙනම් DC power calculations වලට යන් Ohm's law එක අපි දන්නවා V සමානයි IR, මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි? අපි එහෙනම් අපි යනවා දැන්. හරි? Is it okay? හරි නේ? හරි, අපි electrical power calculations වලට යන්. හරි? Electrical power P in a circuit is the rate at which energy is absorbed or produced within a circuit. And මොකක්ද rate of energy? And electrical power කියන්නේ rate of energy. What do you mean by rate? Rate? Huh? Rate means per unit time, per second. හරි? එක unit time එකකට යා පාවිච්චි කරන energy එකට තමයි අපි කියන්නේ power කියලා. In any circuit, in any electrical circuit, the circuit devices can consume power. If you measure that power for a unit time, assume that for an example per second. So it is known as the rate of energy, which is the power. So electrical power of any circuit is defined as the rate of energy. It means that as an equation, I can write the power as the energy divided by time. Okay, so it is the energy consumed per unit time by any circuit element. So it is the power. Right? Units are another. What is the unit of power? SI unit of power? SI unit of power? What?
watts. Yeah, the power is measured in watts. Kilowatt. Sorry, Kilowatts. kilowatts is also okay. It is a multiple of watts, kilowatts. Okay, and if the power is measured in watts, energy is measured in joules. Joules, and the corresponding time is in seconds. So alternatively, we can say that 1 watt is equal to 1 joule per second. 1 joule per second. Okay. So this is the unit of power. Right? Okay. So now a source of energy such as a voltage will produce or deliver power while the connected load absorbs it. Oh. If a source is delivered power, there should be another component to absorb that power. So in our circuits, sources deliver power and loads absorb power. Loads absorb power, such as resistive elements, as heaters, electric kettles, electric irons, fans. Those are considered as loads, and they absorb power from the energy sources. Right? Light bulbs and heaters, for example, absorb electric power and convert into either heat or light or both. Yeah, they absorb energy. Lights or lamps, they deliver most of the amount of energy as light, and heaters like things, they deliver the energy as the heat energy. Okay. So electrical power of any element can be determined by using this equation. P equals VI. Right? P is power measured in watts, V is the voltage measured in volts, and I is the current measured in amperes. Right? Similarly, I will use again a board. So now we know an equation to find the power, which is P equals V times I. V times I. And we know if it is, as an example, consider the resistive circuit. Right? So this maintains I current to develop a voltage of V volts like this. Okay? So the power consumed by this resistor is given as P equals VI watts. Okay? And instead of this I can put, for this circuit I can put V equals V equals IR. V equals IR. Okay. So in that case, so power is measured in V and I is V divided by R. So instead of I can put V divided by R here. So that can be considered as V squared over V squared over. Okay. And again, using the same equation, P equals VI. Instead of this V, I can put IR. V වෙනුවට IR දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලන්න, it is IR multiplied by this I again. I. So it is I squared R. I squared R. So then power can be calculated. Power in any circuit can be calculated. This is the DC power, either by using P equals VI or by using V squared over or by using I squared R. So there are 3 combinations to determine the power. P equals VI or if we voltage and current available. It can be written as V squared over
if voltage and the resistance of the circuit is available. And the same quantity can be measured as I squared R by considering the current to the circuit and the resistance. So everything measured in watts. Measured in watts. Okay. So this is the thing mentioned in your note. See, power can be written as V squared divided by R or I squared times R. Right? You can use any of the equations to find the power. Okay. Now you have an example here. Can you please draw this circuit in your notebook? Draw this circuit. I also will copy this into my ඔයගොල්ලෝ අඳ ගන්නකො ඊට පස්සේ මම අරගන්නම්. හරි මම අඳින්නම්. We have a circuit. $24 volts. This is 24 volts. DC supply. Your current to the circuit is given 2 amperes. Resistance 12 ohms. Supply voltage is 24 volts and the power consumption by the resistor is 48 watts. Power of the load is 48 watts. Right? So you have to find, for the circuit shown in figure below, find the voltage V and the current I, the resistance R and power P. බලමු මොකද voltage V කියන්නේ කියලා. Supply is given. mark කරලා නැහැ මම mark කරන්නම්. this voltage V. What is the voltage across the resistor? Yes. අපි එක VR කියලා ගමු. VR කීයද? VR අපි කොහොමද හොයන්නේ? Oh, what is VR? Huh? සමානයි IR. This සමානයි IR ගන්න. This is
ER equals the current flow to the R is I and the resistance is R. Right? එහෙනම් current එක 2 amperes කියලා දීලා තියෙනවා. Resistance අපිට දීලා තියෙනවා 12 ohms. 12. So then the voltage across the resistor is 24 volts. Right? 24 volts V. Right? Actually nothing to find the current is given, so in that case the power can be considered as power is given, but we can verify it. The power can be considered as V times I, voltage into current. So voltage we found it is 24 volts across the load, and it is given that the current is 2 amperes. 2 amperes. So which is equal to 48 watts. 48 watts. So we verified the answer. හරි? ඒක හරිනේ? ඔය විදිහට. මට වගේ simple calculations තියෙනවා අපිට. දැන් අපි examples ටිකක් තමයි කරන්න ඕනේ. හරි? අපි බලමු කරන්න. හරි? ඔන්න මම simple question එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. හරි? You have to copy it in your handbook, your notebook. So we are doing DC power calculations. So example 1. Example 1. Right? The battery supplies a current of 20 amperes current of 20 amperes to a heater which operates at a potential difference of 100 volts. Volts. Calculate the power rating of the heater. Adan balan
According to the data available, you can use either P equals VI, V squared OR, OI squared R. Right? P සමානයි 1 kV. P සමානයි 1 kilowatts. හරි අපි බලමු. අපි කොහොමද හදන්නේ? What is the equation that we are going to use? P සමානයි VI. Okay, P equals VI. 2 kilowatt. Okay, let us see. 2 kilowatt. VI. Hurry. So, 2 kilowatt. huh? Sorry madam, 2 kilowatt. Let us see. What did I have? Hurry, balam. Hurry. So you asked to find the rating, power rating. So P should be determined. P should be determined. So in that case, do you know the supply voltage to the heater? 100 volt. 100 volts. Sorry, 100. And the current to the heater? 20 ampere. 20 amperes. So it is 100 into 20, which is 200. 2000. Ne? 2000 2000. or 2000 or 2 kilowatts. Okay? 2 kilowatts. Okay, this is the answer. Okay, the second example. EX2. Okay. Soldering iron. Is rated at is rated at 100 watts. Been connected to a potential difference the potential difference of 240 volts. Calculate the resistance of the resistance of the soldering. Full stop. Adan ba?
හරි 2.4 amperes. අපි බලමු දැන් අහන්නේ මේක example 2 කියලා මේ තියෙන්නේ soldering iron is rated at 100 watts ඒ කියන්නේ මොකද්ද what is it what does it mean huh? Rated means the maximum power of the soldering iron okay so maximum power consumption of the soldering iron and equals it is given as 100 watts 100 watts and the potential difference given you asked to calculate the resistance of the soldering iron so what is the equation that we can use huh? Power P equal VIN. yeah P equals V squared over using P equals V squared I can't write square term using the table this board I will use the what do you call normal handwriting I don't have okay I will use another page what happened okay I will use another board you have copied everything no up to this point you copied no හරිද Yes, please. හරි මේක මට මේ මෙතන ලියන්න බෑ ස්ක්වයර් එකේ හින්දා මම මේක කපලා දානවා දාලා මම වෙන බෝඩ් එකකට යනවා okay we can use make up then මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ can't sync your changes කමක් නෑ අපි මේක කපලා දාමු හරි මම ගන්නම් මෙහෙම මම free hand ලියන්නම් using P equals V squared divided by R we can rearrange the equation as R equals V squared divided by P this
R is the resistance of the heater. Heater. So what is the voltage supplied? 24 volt. 24 or 240? Yes. 240, no? Yes. 240. Yeah, 240 into 240, and the power of the heater 100 watts. 100 volts. Okay, you can add this 0 to this and this 0 to this. So it is 24 into 24, how much? $576. 576 ohms. Six ohms. This is the resistance of the heating element. Hari? Hari neda? Shall we move on to the next example? Hari there, Yamu? Okay, Miss Yammas. Okay, Miss Young. Okay. X3, huh? Resistor has resistance of 10 ohms. Calculate the heat generated per second when a current of 5 amperes is flowing. Hadaan balan.
$250. Is that correct? 250 එක 80. හරිද 250ද? බලමු අනිකට උත්තර එනවද කියලා. ටිකක් පැහැදිලි මදි කියලා දෙන්න. මොකද්ද? පැහැදිලි මදිද? පොඩ්ඩක් ඒ ගාන කියලා දෙන්න. මේ ගානද? 250 miss. අපි බලමු. A resistor has a resistance of 10 ohms. හරි? ඉතින් මම ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. හරි? අපිට resist එකක් තියෙනවා. හරි? කොච්චරද resistance? 10 ohms. හරි? 10 ohms resistance තියෙනවා. හරි අපිට කියනවා calculate the heat generated per second. තප්පරයකට කොච්චරක් heat එකක් heat energy generate වෙනවද කියලා. මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා energy per second කියන්නේ power එක නේ. watts නේ. මම අර ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නේ. ඒතර එහෙනම් මේ indirectly අහන්නේ power එක හොයන්න කියලා. when the current of 5 amperes is flowing. හරි එහෙනම් මෙයාගේ current එක 5 amperes යනවා නම් 5 amperes යනවලු current එක. හරි අපෙන් අහන්නේ the heat generated per second. heat කියන්නේ energy නේ. එතකොට අපි දන්නවා heat energy per second නැත්නම් per unit time. හරි second කියලා කිව්වහම මේ මොකද්ද මෙතන එන්නේ? මෙතන ඉන්නේ power එක. power. හරි? power එක ඔය තියෙන්නේ. එතකොට අපිට power එක හොයන්න කියන්නේ මේ resistive element එකේ. හරි? එහෙනම් කොහොමද අපි කරන්නේ? power එකට equations තුනයි මම කියලා දුන්න විදිහට vi. දැන් අපි I දන්නවා. v දන්නවද? නෑ දීලා නෑ. එහෙනම් p equals vi කෙලින්ම දාන්න බෑ. එහෙනම් p equals v squared divided by r. ඒකෙත් v දන්නේ නෑ. එහෙනම් ඊළඟට තියෙනවා p equals මොකද්ද? I squared r. ඔව් I squared r. මේක දන්නවා. හරි? I is given which is 5 amperes. So you have to get the square of the current 5 and the resistance is given which is 10 ohms. හරි? එහෙනම් 5 5 25යි 25 වැඩි කිරීම 10 කියන්නේ 250 watts. හරි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කෙනාගේ උත්තරේ හරිනේ 250 watts. හරි නේද? අර තේරෙන්නේ නැහැ කිය පුතා හරිද? හරි මිස්. ලියා ගන්නකෝ ඊළඟට යන්න. අන්න එහෙම අහන්න ඕනේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. හරිද? ඉවරයි නේද? ඉවරයි මිස්. හරි. ඉවර වෙනකොට කියන්න ටක් ගාලා හැමෝම එක එක්කෙනා. එතකොට මට පුළුවන් නේ ටයිම් මැනේජ් කරන්න. හරි අපි යමු ඊළඟ එක්සැම්පල් එකට. example 4.
X4. Okay. 3 resistors with resistances huh? Resistances 2 ohms, 4 ohms and 6 ohms. Ohms, sorry, 2 ohms, 4 ohms and 6 ohms are connected in series. Connected in series to a supply supply another. Type now is Oh, six ohms are connected in series. Supply maintains a potential difference of 24 volts. Volts across the circuit. Calculate 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 the minimum power rating of each resistor. Each resistor. දැන් බලන්න. කාණ තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේද? Do I need to explain about the question? Yes, miss. Okay. Now there are 3 resistors which are connected in series. Okay, let us draw it. Okay, you have 3 resistors connected in series. Okay, 2 ohms, 4 ohms and 6 ohms are connected in series. Let us label them as R1, R2 and R3. Okay, are connected in series to a supply to a supply which maintains potential difference of 24 volts.
24 volts across the circuit. Right. Calculate the minimum power rating of each resistor. Right. So you can calculate power using either Vi or V squared over R or I squared R. Which equation can be used? This V means the individual currents through each and every resistor. We don't know it. We have the entire voltage. Okay. And the three resistances are known. That is okay. But we don't know the total current through the circuit. And we are asked to find the power rating of each resistor. So that means separately we have to consider these resistors. So we have to go to find this one. So if the power consumption of the resistor 1 is P1, that can be considered as I square times R1. The current is common since they are in series. The same current will flow through each and every resistor. So power consumption of first resistor is P1, which can be written as I squared into R1. If that is for the second resistor is P2, how much is it? It is as an equation, it is, yes, how much? 2 ampere. Huh? As an equation. I'm asking as an equation. Yes, what is the current through the second resistor? Same as the I, first one. It is I I1. square R. Yeah, it is I squared R, R2. 2. R2, R2. And the power, if the power rating of the third resistor is P3, that can be written as I squared because the current is same, R3. R3. So now you can find. So first find the current I. How do you find current I? The total current I is equal to I, V divided by R. V divided by R total, series resistance. So what is the voltage? It's 24. What is the total resistance of the series combination? 2 plus 4 plus 6. 6. Yeah, 12. it's 12. Yeah, 24 divided by 12. 2 ampere. Yeah, it is 2 amperes. Now you know the total current. Okay? And then find P1, P2 and P3. Very easy.
හරිද? Okay. What is P1? P1 equals I squared R1. I is 2 ampere. So it is 2 squared into how much is R1? 2 ohms. 4 into 2, 8 watts. Therefore, power rating of R1 equals 8 watts. P2 is I squared R2. That is 2 squared multiplied by R2 equals 4 ohms. It is equal to 4 multiplied by 4 equals 16 watts. Therefore, our rating of R2 equals 16 watts. Next one, P3. I squared R3. Two squared into R3 is 6 ohms. $24 watts. Our rating of R3 equals 24 watts.
ඉවරද? Finished? ඉවරයි මිස්. Okay. Shall we move on to the next question? All? හැමෝම හරිද? Okay miss, yeah. Yeah. EX5. Three resistors. Three resistors of 2 ohms. Ohms and 6 ohms. Are connected in parallel to a supply which maintains potential difference maintains a potential difference of 24 volts 24 volts across the circuit. Across the circuit. Calculate the minimum power rating of each resistor. Each resistor. Try to understand the question. If there's any problem, let me know. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේක තේරුම් ගන්නද? මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න.
Did you draw the diagram? Oh, and there. Sorry. circuit diagram එකක් ඇන්දද මේකට? Yes, miss. Okay. I will also draw it. 3 resistors in parallel. Same as the previous question. The same values, but they are in parallel. If they are in parallel, they have to connect like this across a supply of 24 volts. R1 2 ohms, R2 equals 4 ohms, R3 equals 6 ohms. Okay. You asked to calculate the minimum power rating of each resistor. So how do you find it? කොහොමද හොයන්නේ? Power හොයන්න අපි කොහොම මොනවද ගන්න equations? VI. Can we use VI? බෑ. අපි දන්නේ නැහැ මේ එකකවත් current එක. හරි? එහෙනම් එක්ක current එක හොයා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කොහොමද යන්නේ? V වර්ගයේ V වර්ග බෙදීම R. ඔව්. ඒක පුළුවන්ද? පුළුවන්. Yeah, one is saying that we can use V square divided by R. Yes, all resistors are known, each and every resistor. And in the parallel combination, this voltage is common for each and every element. Ne? එහෙනම් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් හොයන්න බලන්න. Power rating of R1. R1 අපි එක P1 කියලා ගන්නවා. හරි? එහෙනම් P1 කියන්නේ අපිට ලියන්න පුළුවන් V squared divided by R1. V කියන්නේ 24 volts. So it is 24 squared divided by 2 ohms. හොයන්න බලන්න කීයද? 144. 144. Huh? Is this the answer? What's? Yes. Huh? වැරදිද? මට අහුණු විදිහට ලිව්වේ. Yes. Huh? ඇහෙන්නේ මට. 288ක් වෙනවා. 288. හා? බලන්න අනික අය. Yes. 288. හා? 288. 288. 288. වරද්ද ගන්න එපා හදන්න හරියට. 288. Other one is 144. ඔයාට එන්නේ 144ද? No. Huh? Next one. Next one. Okay. Next one. Okay. So then power rating of R2. R2. Let us take that as P2.
which is V squared over R2. (24 squared divided by the resistance is 4. It is 144 watts. Okay, similarly P3, I don't have enough space, just I will write the equation. 26. Yeah, P3 equals V squared divided by R3. V is 24 squared divided by 6 ohms. How much is it? 96. 96 watts. හරිද? These are the three answers. බලන්න ආපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? hello හරිද? මිස් ඕකේ ඇම්පියර් එක හොයනවා නම් කොහොමද හොයාගන්න තියෙන්නේ මිස්? ඒ පුතා ඉතින් මේ හැම 1 by 1 1 by 1 පුළුවන්. මේ හැම රෙසිස්ටර් එකම 24 volts තියෙනවානේ. හරි? ඔව් V සමානයි IR. එතකොට V සමානයි IR දාන්න. 24 divide by 12 තමයි මෙයාගේ කරන්ට් එක. ඒක එතකොට ඒක මම මේ අනිත් බෝඩ් එකට ගියාට කමක් නැද්ද? යන්නද? එයාට පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. Okay. Send bro. ඉවරයි නේද? හරි. ඔන්න දැන් මෙහෙමනේ. දැන් ඔන්න පළවෙනි රෙසිස්ටර් එක තියෙනවා. එයාගේ 2 ohms. හරි? එයාගේ සප්ලයි එක කොච්චරද? 24 volts. parallel නේ? හරි. එහෙනම් මෙයාගේ කරන්ට් එක මොකද්ද? I1 ගත්තොත් එහෙම V සමානයි IR දාන්න. I1 ගත්තොත් එහෙම I1 කියන්නේ හරි 24 divide by 2. ඒ කියන්නේ 12 amperes. 12. ඔව්. හරි ඔව්. ඊළඟ එක්කෙනාගේ තුවාට කරන්ට් එක හොයන්න ඕන නම් හරි ඒ 24 volts තියෙන්නේ 4 මෙයා 4 ohms නේ 4 ohms මේක I2 කියලා ගමු I2 කොච්චරද I2 කියන්නේ ආපහුත් V divide by R2 ඔව්. R2 ඒ කියන්නේ 24 බෙදීම 4 ඒ කියන්නේ 6 amperes හරි පාට අනික එකේ කරන්ට් එක හොයන්න ඕන නම් එයා කියන්නේ 6 ohms ඒ වෝල්ටේජ් එක දීලා තියෙනවා 24 ampere. 24 මෙතන යනවා I3 කියන කරන්ට් එක එහෙනම් හරි අපිට I3 හොයන්න පුළුවන් I3 equals කොච්චරද 24 divide by 6 කියලා එහෙනම් ඒ කියන්නේ 4 amperes 4 amperes කියලා හරි එහෙම හොයන්නත් පුළුවන් එහෙම හොයාගෙන ඊට පස්සේ මෙයාගේ power rating එක I1 squared R නේ එතකොට 12 වර්ගය වැඩි කිරීම 2 ඒක තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලා ආවේ හරි I1 වර්ග කෙටියෙන් හදන්න. R1 හරි ඔව් ඒක ගත්තොත් එහෙම I1 වර්ගාවේ අපිට 12 squared හරි 12 squared into R1 එන්නේ 2 හරි 12 squared කියන්නේ 144 into 2 ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපිට ආපු උත්තරේ වෙනවා 288 නේ ඔව් හරි නේද හරි ඔව් එහෙනම් අනිත් පුළුවන් එහෙම ඊළඟ එකෙත් පුළුවන් හරි හරි any other questions based on that problem ඔක්කොගේම power එක ඔව් power එක ඔව් තුනේම එකතුව බලන්න පුළුවන් නේද? නෑ පුතා අපෙන් අහන්නේ calculate the minimum power rating of each resistor each that means every මේ හැම එකෙම වෙන වෙනම හරි total power consumption of the circuit කිව්වා නම් අපි ඔය තුන ගන්න ඕනේ හරිද ඒක තමයි ඒක හොයන්න පුළුවන් නේද අපිට? ඒක හොයන්න මේ තුන එකතු කරන්න එච්චරයි වොට් එක voltage එක කියන එක එකතු වෙනවා හරි
මම අහන්නේ රෙසිස්ටන්ට් එක බෙදෙනවා මේ අඩු වෙනව නේද තුනම එකතු වුණාම මෙහෙමයි අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාට පුළුවන් මෙයාගේ ඉක්වලන්ට් රෙසිස්ටන්ස් එක අරගන්න පුළුවන් නේ. 1 over 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 කියන්නේ 1 over කියලා ඒක හොයලා ඒක ඔයාට මේ වෝල්ටේජ් එකකින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි? sorry v squared over මේ square divide by a total resistance එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ value එක මේනවා ඔයාට මේ තුන මේ අපේ මේ පවර්ස් තුන එකතු කරලා බෑ එතකොට නේ. අපේ total power consumption හොයන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම අපි ගන්න ඕනේ මේ විදිහට find the equivalent resistance and get the v squared over r equivalent. හරි ඒක තමයි total power consumption. හරි? හරිද? හරි අපි ඉස්සරහට බලමු ගණන් ආවොත් හදමු එහෙම. හරි? මේක ඉවරයිද? හරිද? have you finished? all okay? Okay, miss. හරි එහෙනම් අපි තවත් යමු ගානකට. මේක මකමුනේ මකලා යමු. example 6 ne පුංචි වෙනස් විදිහේ ගණන් වලට යන් අපි හරි stone block ගලක් a stone block having mass of mass කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය. ස්කන්ධය mass of 120 kilograms. In Tamil what is mass? In Tamil මම ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ මට කියවන ඉගෙන ගන්න කියලා. In Tamil what is mass? නෑනේ. හිටපුවා කතා කරන්නේ නෑනේ. හරි? kilogram is hold 100 meters. In 2 minutes. In 2 minutes. type වෙන්නේ නැහැ මොකද්ද? හරි type කරමු හරි type වෙනවා. In 2 minutes මම තාම හරියට type කළේ නෑ. තා බලනවා. In 2 minutes along a horizontal flow. Horizontal flow. The coefficient of friction is 0.3. Is 0.3. Calculate RT the horizontal
force required. Would be the work done. And part C, the power. Yeah, done. හරි ලියාගෙන ඉවරලා මට කියන්න. I will support you to draw the diagram. This is a bit different kind of question than the earlier ones. එහෙනම් ලියාගෙන ඉවරනම කියන්න. Hello, Miss. Coefficient function. Yeah, coefficient of friction. Okay, I will use a diagram and to explain it. Okay. I will draw. So we have a stone block. Okay, so it is holding. It is holding along the horizontal flow. So this is your horizontal flow. Okay, horizontal flow. You have stone block on it. Right? Stone block. So you are holding it by using a rope or something. You are holding it to this direction. Okay. Now there's a friction between the stone and the flow. No. Can you understand? This is a rough flow, not a smooth flow, and therefore when you are holding it to this direction, there's a frictional force from the flow. Right? So Yes. so therefore there will be a coefficient of friction to the opposite direction, and so then if the mass is known, you can find the weight of the stone block, and there will be a perpendicular reaction to this weight because of the rough flow. If it is R, this horizontal force against the reaction can be obtained as F equals mu R, where mu is the coefficient of friction. This one, it is 0.3 given. You got the point? Understood? Nadda, you didn't get it? Tell me again. I will explain. Okay. You got the point or not? Yes. Yes means you got it. Yes, got it. The other one, somebody asked about this coefficient of friction. Yes. You got the meaning behind it? Okay. Okay. Okay, then use this diagram. So this is the horizontal force required, which is F equals mu R. Can you find it?
Okay. mu is given, your R is equal to mg. The mass is given, and assume that the value of g. What is g? Gravitational acceleration, no? For the movement, it is the gravitational acceleration. Normally the value is 9.81. Can you remember newtons per meter square, no? Yes, newtons per meter square. Newtons per kilogram. Sorry, newtons per kilogram, yeah. Oh, sorry. Then බලන්න first part එක F1. Answer is the Sorry. first part is answer is the first part is 353.1.6 Newton. Is that correct? Let us see. 356. 1.6 Newton. 1.6 newtons. Let us see. Let us do the calculation. Horizontal force F equals mu r. This r is equal to mg. So it is mu mg. Mu is the coefficient of friction. It is given as 0.3. And mass of the stone is 120 kilograms. And the gravitational acceleration is g. It is 9.81. Okay, now. Madam, excuse me. Huh? Can we consider 9.81 as 10? Okay. G, Then the answer will be slightly changed, but no harm. But if during the exam, if they give the value as 9.81, you have to use it. Okay. Okay, simplify this. The answer will be in newtons. Anybody having difficulties? හැමෝටම තේරුණාද? ඔව් දේ වගේ කතා කරන්නේ නැහැ නේද? ඇයි? මානසිද? හරිද මේක? අහගෙන ඉන්න මිස් තේරෙනවා. අහගෙන ඉන්නේ තේරුණා. හරි. හරි. එතකොට ෆස්ට් පාර්ට් එක ඕකේ.
if it is okay, then go to the second part. The horizontal force we found. හරි ඊට පස්සේ කියනවා මෙයා මේ විදිහට move වෙනවලු කොච්චරද? A stone block having mass of 120 kilograms is hauled 100 meters in 2 minutes. හරි එතකොට එහෙනම් මෙයා මෙහෙන් මේ යනවා කොච්චර දුරකටද? Finally it moves up to අපි මෙතනලා ගමුකෝ. මෙතනලා එයා 100 meters යනවා. 100 meters, Are distance of 100 meters is whole. So then work done to move this from this position to this position can be determined by using the force multiplied by the distance traveled. It is the work done. Are enang eku hand. Are enang part B. Work done equals force into distance travel. And balance. කීයද ෆෝස් එක ආවේ? අර පුතා කිව්ව ගානද? කීයද මට කිව්වේ? 356.16. හරිද? හරිද? What is the answer for the others? අනිකට කීයද ආවේ? Oh. මේක ආන්සර් එක නෙමෙයි මං අහන්නේ ෆෝස් මිස් මේක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න මිස් කොකද 5000 කොමිනෝමින පොඩ්ඩක් ඉන්න මොකද්ද කියලා දෙන්න පුතා ඔයාලට මොකක්ද ඕනේ දැනගන්න ෆෝස් එක හදන හැටි ෆෝස් එක හදන මේකද අපි දැන් ඉන්නකො මං එහෙනම් ඒක ආයෙ අඳින්න හරි දැන් අපිට මේකත් මකමුනේ හරි අපිට තියෙනවා නම් ඔය ගලක් ඔය තියෙන ස්ටෝන් බ්ලොක් එකක් කියන්නේ ගලක්නේ ගලක් මෙහෙම තියලා තියෙනවා හරි කොහොම තියලා තියෙනවා මේක නිශ්චලව තියෙනවා හරි මෙයා අපි අදිනවා මේ පැත්තට අදිනවා හරි අදින්නේ මේ පොළව සුමට පොළවක් නෙමෙයි මේක රෆ් හරි රෆ් නම් මෙයාගේ ඝර්ෂණයක් තියෙනවා නේද ඝර්ෂණයක් එහෙනම් අපිට මියු කියලා coefficient of friction එකක් මෙයාගේ තියෙනවා එතකොට අපි මෙහෙම අදිනකොට දැන් අපි මේක රෆ් සර්ෆස් එකක් හින්දා මෙයාගේ තියෙනවා අපි මෙයාගේ මේ මොකද්ද මේ ස්කන්ධේ m නම් එයාගේ මොකද්ද බර weight එක mg වෙනවා මේකට සමාන සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ equal and opposite මොකද්ද vertical reaction is there හරි මේ perpendicular අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවානේ r කියලා. කොට r සමානයි mg ඊට පස්සේ මෙයා අපි මේ විදිහට F කියලා force එකකින් අදිනවා නම් if we hold this body by the force F මේ F කියන එක සමාන වෙනවා මේ rough surface එකකට mu times r කියලා. හරි mu කියන්නේ ඝර්ෂණ සංගුණකය r කියන්නේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. හරි එතකොට stationary position එකේදී r equals mg වෙනවා. හරි
එතකොට අපිට R වෙනුවට mg දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි horizontal force එක හොයන්න අපි පාවිච්චි කරනවා F equals mu R වෙනුවට mg දානවා. හරි? ඔව්. හරි අපිට mu කියන්නේ 0.3යි කියලා දුන්නා. හරි m කියන එක කිලෝග්‍රෑම් 120ක් කියලා දුන්නා. හරි g කියන එක 9.81 කියලා දුන්නා. හරි 9.81. හරි නේද? හරි මිස් හරි. හරි. දැන් හොයන්න බලන්න ෆෝස් එක. තව මොකක් හරි කිව්වා තව එක්කෙනෙක් මම මේක එහෙම කරන්න යනකොට. මොකක්ද ඒ කිව්වේ උත්තරේද? ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය 9.8 එකද ගන්න මිස්. අපිට දැන් මේ ගානේ දුන්නනේ 9.8 එක කියලා. ඒකයි. එනින්ද ඒක ගන්නවා. එහෙම නැතුව g කියන එක 10යි කියලා ගන්නත් පුළුවන් ආ දුන්න නැත්තම්. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ ඒකයි බලු. ඔව් හරි. හරි. කමන්නේ. Excuse me, madam. Work done is calculated by joules or something. Yes, the work done is actually as we discussed just few minutes before. Work done is the force into distance. So force is measured in newtons, and the distance is measured in meters. Ne? Alright? Newton meters is the joule. Product of Newton meters is the joule. Okay? The product of these two is the joule. එක නිව්ටන් මීටර්ස් කියලා තියන්නත් පුළුවන් ජූල් කියලා තියන්නත් පුළුවන්. It's okay, no problem. හරි නේද? හරි දැන් ෆෝස් එක හෙව්වා නේද? කීයද ආවේ? 353. 353යි. 353.1.6. හරි 1.6යි. දාමුකෝ ඔක්කොම හරි. ආයෙ මොකටද? The distance traveled is මිස් අර කලින් පිට පොඩ්ඩක් ආයි දාන්න. Excuse me, ma'am. Yeah. You earlier taught us about electronic or electrical science, but now you are teaching about mechanical. No, actually, even in mechanical part, we have to consider this power, no? So I'm doing power calculations now. Okay. But you have introduced first about mechanics. No. It is no need to introduce the things because this is the just what you call minor matter and the electrical. Okay, minor matter and electronics. So since it is the mechanical part is involved in the question, so I explain that part. That is enough. Alright. Otherwise, I have no time because I have lengthy syllabus to cover to you about electrical and electronics. But most of people don't know about mu and mg. That's why I explained. Mg is the mass, m is the mass, and if you multiply it by g, the acceleration due to gravity, it will be the weight. Okay, and then there will be a perpendicular reaction because of the frictional force. The surface is not smooth; it is rough. That's why we have to introduce the coefficient of friction. I explained everything related to the question only. I have to confine into the question and the mechanical and other parts. Okay. I can't go beyond that to derive all these equations and everything. Time is restricted. So now after that, now I'm going to do something about the heat energy also. So in such case, if it is the case, I have to go behind all these theories. But I have no time. Just I will mention this is the thing, this is the way, this is the equation, and use it. That is enough for our calculations. I'm sorry. I have to concentrate on the electrical matters actually, not the mechanical parts. Maybe that is enough, huh?
That is enough. As electronic people, that is enough for you. ඒකනේ මම එහෙමනම් ගන්න නවත්තන්නේ. Otherwise, I will go behind the theories. Huh? Okay, are you agree with me? Yes. හරිද? මේකේ second part, the other part. Okay, this is 353.160 into 100. So it is 35,316. 35,316 Newton meters or joules. Sorry, Newton meters or joules. Huh? Not both. Ikai. Newton meters or joules. Right? So then I can rewrite that as 35.316 kilojoules as a multiple. 1000 බෙදලා ගන්නවා kilojoules. Right? That is the work done. නෑ මිස් නේ වැරදි. ඇයි? 353යි පොයින්ට් 16 නේද තියෙන්නේ? ඔව්. ඒක 1000න් බෙදලා නෑ ඒක 100න් වැඩි කරනවනේ ඉස්සෙල්ලා. එතකොට මේක එනවා. ඊට පස්සේ 1000න් බෙදනවා. 100න් වැඩි කරේ ජූල් කරන්නද? නෑ ඔය ජූල් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙයා distance work done කියන්නේ force එක කොච්චර දුරක් apply කළාද කියන එක. 100 meters යනකම් apply කරනවානේ. එතකොටනේ work done කියන්නේ. අගේ එන්නේ මොනවයින්ද ඒක? ඒක newton meters එහෙම නැත්නම් joules. නෑ ඒ 100න් වැඩි කරන කලින් තියෙන්නේ මොනවයින්ද? කලින් තියෙන්නේ force එක newtons වලින්. නිව්ටන්ස් වලින්. හරි thank you. මේ force එක මේ distance travel. හරි? මේ කිව්වොත් නම් කියන්න part C එකට යන්න. Part C Notent endai ආවේ. So now there's a power generated. If there's a work done, මේක යන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවද? How much time it takes to move the block by 100 meters? How much time taken? 2 minutes. 2 minutes. So the stone block, wait, I'm going to go back. Okay, this stone block move from this point to this point. The time taken to that movement is 2 minutes. It is given 2 minutes. So now we calculated the energy consumption by the stone to move this point, and we have the time. So energy divided by the time taken will give you the rate of consumption energy or the power. So the power of this process can be calculated then. So you have to find the power. Hari? පුළුවන් ද හොයන්න power එක? 294. Okay. අපි බලමු. හොඳයි හදලා තියුරයි නේ? ඔව් කොහොමද අපි power එක හොයන්නේ? කොහොමද? How do we find the power? Work done divided in work done divided by the time is the power. හරි? එමය යන්නේ. හරිද හැමෝම? හරිද? Okay. ඕකේ නැති අය ඉන්නවා නම් කියන්න not okay කියලා. ඒකට කමක් නැහැ. එතකොටත් මම ආයෙ කියලා දෙන්නම්. අපිට මේ girl කෙනෙක් කතා කළා කෝ යා ඉන්නවද? Daughter, what is your name? Maliti. Maliti. From where are you? Berwala. Berwala. මම හිතුවා මේ අර පැත්තේ ජෆ්නා කෙනෙක්ද කියලා. මම ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළේ. හරි. කරන්ට් එක වදී කියලා බයට හිටියේ. කරන්ට් එක වදී කියලා බයට කතා කරන්නේ නැද්ද? හරි. හරි හොයන්න මලිති. ඔයාලට තේරුණා නේද මම කියපු ඒවා ඔක්කොම? ඔව් මිස් තේරුණා. හරි. ඔන්න එහෙනම් power කියන්නේ energy divided by time. හරි හොයන්න බලන්න. අපිට ඉන්නව නේද රියාස්ද මොහමඩ් මට නම් ටික තාම මතක නෑ. I'm really sorry. Still I can't remember your names. Later on I will
I will find your names all. Shamika, Shiranga, Subramaniam, Nithusan, no? Subramaniam Nithusan. Are you there? Oh, Subramaniam? miss. ඉන්නව නේද? මේ මෙතන ඉස්සෙල්ලා 40 ගානක් හිටියා දැන් ගිහිල්ලානේ. අයියෝ. 45 හිටියා. ඇයි මේ අයින් වෙන්නේ? If even during the first day also you are trying to leave the classes like this, then you won't get anything, huh? At the end you will find very, very difficulties to face the exam. If you continuously join the lectures, there won't be any problem. I will give that assurance. But if you miss the lectures, just you log on and log off. It is not the way. Since you have to do everything online, you need to present for the whole 4 hours lecture. I'm not giving attendance, and then it will be a problem for your exam also. Your 80% attendance is very much important for the exam. We are concerning about the attendance before sending the applications to the department. So therefore tell the others, at the beginning there were 45 students, so now it has gone down to 31. Yeah, maybe these calculations are not that easy, bit difficult, but that's why we are taking time. Slowly we will move. Then it will be okay. If you know everything, you don't come for the classes, no? If you know everything, so since we don't know everything, we are coming to the classes and we learn little by little. Don't find these as difficulties. If you have any difficulty, you can ask me. You can text me. Later on we can discuss. I will give you chance. As even in the first day also, if you are going to leave like this, it is not a good sign, na? Subramaniam, you got my points, and can you do the question? Nothing, miss. Can you speak Sinhala? Subramaniam? Subramaniam, can you speak Sinhala? Puta? Sudak, miss. No? Okay. මට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ව දැනගන්න. මේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඒවා දැනගන්න ඕනේ. හරි? ඒකයි මම මේ බැලුවේ රැන්ඩම්ලි කතා කරලා. හරි? නුවන් පීරිස් ඉන්නව නේද? නුවන් පීරිස්? නුවන්? නැද්ද? ගිහිල්ලා. එහෙමද? එහෙමනම් බෑ. හරි? එහෙමනම් වැඩ කරන්න බෑ. මොහමඩ් Asfaq, no? Mohammed Asfaq? Yes, miss. Yeah, you are there. You managed to do the question? Or any problems? No, miss. It's that clear. Okay. It is clear. No problem. Hari. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න at any time. හරි? එහෙනම් අපි යමු මේ ගානේ. ඉතුරු කොටසට යන්න. And energy we found that is 35.316 divided by අපි power එක watts වලින් හොයනවා නම් this should be in අපි 10 to the power 3 වලින් වැඩි කරමු කිලෝ කියන එක 10 to the power 3 නේ මේකත් එක හරි එහෙනම් මෙයා ඉන්නවා joules වලින් time should be in seconds joules per second තමයි watts කියන්නේ හරි එහෙනම් මෙතන 2 minutes කියන එක ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕන seconds වලට හරවන්නේ කොහොමද how do we convert 2 minutes into seconds 2 minutes into seconds හැටෙන් වැඩි කරනවා හැටෙන් because 1 minute is 60 seconds so therefore altogether it is 120 seconds sorry point බලන්න
294 watts. 294. What about the others? හරිද උත්තරේ? හරි මිස්. හරි. හරි. මේ එක ගණන් එක පාට වගේ තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් මේ අතාරින්න එපා. This is not the first time, මේ last time නේ. We have so many lectures. You will get everything little by little නා. යන්න එපා. අමාරුවෙන් ඉඳ අහගෙන අමාරු නම්. ප්‍රශ්නයක් නෑ ලියා ගන්න හිමින් කරමු අපි. හරි? එහෙනම් now it is a time for 4:12 නේ 4:12. හරි. Now it is a time for your interval. හරි? half an hour ඕනද මහන්සි නේ? half an hour ඕනේ නේද? මොකෝ කියන්නේ? කමන්නේ. නයිට් කමන්නේ. මහන්සි ඇති calculations කරලානේ. කමන්නේ. හරි ඒක after මිස් කීයද lectures? මං 6 වෙනකන් ගෙනියනවා. ආ. අද කමන්නේ නේ. අද ඉරිදානේ නේ? ඔව් එහෙනම් පොඩ්ඩක් නෑ. හරි කමන්නේ. එහෙනම් පොඩි බාගේ ගමුනේ. ඔව්. ඔව් හරි. හරි. එහෙනම් එන්න 4:45 වෙන්නකෝ. හරි? මිස් අපි අර නම් දැම්මද අර නම් තිබුණේ නැහැ නේද? නෑ පුතා මට නෙමෙයි ඒක දාන්න පුළුවන් මදාර මිස්ටර්. Management privileges of the MIS is with Miss Madara HOD. හරි? මම මිස්ගේ මේ WhatsApp එකටත් දැම්මා මිස් ඒකයි. WhatsApp එක දාන එක මම attendance වලට එක ගන්නම් preference but මිස් එක්ස්කියුස් මී මදාර මිස් මම කතා කරා මිස් මේ යා එතනින් මේ සවල් කියලා දිනාලෝ ලිස්ට් එකක් හදලා කියලා. ඔව්. යා තාම හදලා නැහැ කියලා කිව්වේ මම හදලා දෙයි කියලා. හදලා ඊට පස්සේ නම් MIS එකට අප්ලෝඩ් කරයි. හරි? excuse me miss. මං උදේ lecture වලට හිටියේ ඒකේ උනාට උදේ මං මෙහෙන් කතා කරා මිස්ටර් attendance mark කරද්දි පෙන්නුවේ නැහැ. ඇහුන්නේ නැහැ. මම ඒ attendance දැන් ආයෙ දානවා. මොකද දන්නවද? ඒක save කරපුවාමත් save වුණේ නැහැ. මං morning එක දැන් afternoon දෙකම දානවා. හරි? හරි. Okay. හරි. යන්න interval එකට link එක කැඩිලා තිබුණොත් මං I will send another new link. Okay miss. හරි. Okay. Okay miss.
Tansha. Right.
හෙලෝ මේ අනේ මම මේකේ රෙකෝඩින් දැම්මා. මේකේ මේ වොයිස් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහනේ. කවුරු හරි මේක රෙකෝඩ් කරගන්නවද දන්නේ නැහැ නේ ඔය. ඔක ඇප් එක කරවද දැම්මේ? ඔව් ඇප් එක හරහා දැම්මේ. අර වීඩියෝ රෙකෝඩර් කියලා ඇප් එකක් තියෙන්නේ. ඔය අර තැම්ලි පාට් අයිකන් එකක් එන්නේ සයිඩ් එකේ. අන්න හරි. ඔව් ඔව්. ඒකේ මොකද වෙන්නේ වොයිස් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? ඔව් වොයිස් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි සාමාන්‍ය මෙහෙම කතා කරන වොයිස් එකක් තිබොත් නෙමෙයි අපේ මේ ෆෝන් එකේ මයික් එකෙන් ඇහෙන ටික මේ රෙකෝඩ් වෙනවා. නමුත් මේ අර ටීචර් අපිට මේ ලෙක්චර් එක දීපු ඒවා ඒක රෙකෝඩ්ලා නැහැ එකක්වත් මේ වීඩියෝ නම් රෙකෝඩ් වෙනවා මේ වොයිස් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහනේ. වොයිස් කියලා මචං තව වෙන ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා නේද ඔබන්න? ඔව් අර මයික්‍රොෆෝන් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක YouTube එකේ තියෙන විදිහට මේ දෙක තුනෙම කරා. මේ දැන් මම මේ දැන් ඒ ටයිම් 3කින් 4කින්ම බැලුවා මේ ඒකදවත් ඒක වොයිස් එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. අපේ අර මේ දැන් ඕක ටීචර් කෙනා මේ අර සීනියර් බැච් එකේ අය කරනවා කියලා. ඔව්. එයාලා මොකක්ද කරන ඇප් එක නේද? දැන් අද දවසේ කොහොම ගිහිල්ලා දැන් රාසිනනට ඔක පොඩ්ඩක් අපි මේ දවස් දෙක තුනේ පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරලා හොයන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. දැන් මේක ක්ලාස් එකේ යන අතරේ ඔකට පොඩ්ඩක් ඉන්වෝල් වෙන්න බෑනේ වැඩේට. ඒක දැන් අද ඔක ගිහිල්ලා අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මචං කියන හොඳම ඇප් එක මොකද්ද මොනවද තියෙන ඒකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් එරර්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලලා මේව කරගන්න එන්න. මාත් ඔය කියන ඇප් එකේ මම ඉස්සෙල්ලා මොකක් හරි දැන් අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් ඔක මම කරලා තියෙනවා. ඒකේ මටත් ඔය වගේ ප්‍රශ්න දෙක තුනක් ආවා. මුලින් මම ඊට පස්සේ කොහොම හරි හදාගත්ත මට ඒක හරියටම මතක නැහැ මොකද්ද කියලා. මේ ඔය ඇප් එක අපෝ ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලලා ගන්න ඕනි. මේ චුට්ටක් බලමු එහෙමද නේ නැත්නම් මේක පස්සේ අර පොඩක් මේ දැන් නෝට් එකත් එක්කම ආයෙත් පොඩක් බලන්න වෙනව නැත්නම් නම් ඉතින් මේ කටියක් අමාරු තේරුම් ගන්න. ඔව් ඒක හරි. දැන් අනික වගේ දැන් මේ තව පෑයනේ තියෙන්නේ. ඕක දැන් මේක හොයන්න කරන්න අමාරු මේ කාලය තුල. මේක වැඩි. අපි ඕක මේ මෙහෙම ගෲප් එකට සෙට් වෙලා මේ අපි ඒ ඇප් එක අරගෙන සාමාන්‍ය ඔව් වෙන මොන හරි ටිකක් මේ අපි මොන හරි දැන් අපි වෙන දේවල් ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ එකක් කරේ මොන හරි ටිකක් අරගෙන ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලලා හැම ඔප්ෂන් එකකම දාලා මේකෙන් කොහොමද පිට දැන් අපිට මචං මේ ඕකේ සවුන්ඩ් තියෙන්න ඕනේ පිට සවුන්ඩ් එන්නේ නැති වෙන්නත් හදන්න පුළුවන්. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඒකනේ. ඔව් එළියෙන් ඇහෙන සවුන්ඩ් ඇහෙන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුළත ඇහුවන ඒ කියන්නේ දැන් අපි වීඩියෝ එකේ ඇතුළත මේ එන සවුන්ඩ් එක විතරක් මේ රෙකෝඩ් වෙන එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව එළියෙන් සවුන්ඩ් එක දාලා මේ අහන්න එහෙම එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේක එළිය සවුන්ඩ් එක ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කතා කරන ඒවා පොඩි එකකට කතා ඒ ටික ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙනවා. අර මිස් කතා කරන ටික තමයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැත්තේ. එහෙම නේ. ඔව්. ඕක මිස්ටර් ඇප් එකට වගේ මේක මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක දාගත්තොත් නම් හොඳටම මේ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් කියන්න බෑනේ. ඔව් අන්න ඒක වැඩි. කවුද ඇම්බිලිබිටි ප්‍රියන්තද? ඔව් මම ඇම්බිලිබිටි ප්‍රියන්ත. මේ රංගාවේ නැද්ද මචං? රංගේ මම රංගයට කිව්වනේ. රංගේ ආවේ නැද්ද? ලොග් වුනේ නැද්ද? මේ රංගය ලොග් කරලා නැද්ද? රංගේ වැඩ. මම රංගයට දාලා තියෙන්නේ මේ රංගයට මේ ඇටෙන්ඩන්ට් එක දෙන්න කියලා කිව්වා. මම නේ ජාමන මේ රංග මේ ජොයින්ට් වෙලා ඇත්තේ. වැඩ කරන ගමන් ඇත්තේ පොර. ඒක තමයි මේ මම ගත්ත රංග මේ ෆෝන් එක ඉස්සින්නේ නැහැ මම මේ ඉතින් අර ෆෝල්ට් ඇම්බිලිබිටි ෆෝල්ට් වගේකුත් තිබ්බ 4G වගේ මම දෙන්න ගත්තා මේ මේ ලහිරුවයි ලහිරුද ඒ මම කියන්නේ ලහිරුවයි මොකක්ද යකෝ මේ ඉන්ටර්වල් එකක් දුන්නත් ඒකක් එහෙම බීලා ඉන්න නේද උඹ මේක මේ පොඩ්ඩක් බුදියගෙන එහෙම ඉඳලා වරෙන් ඒකක් බීලා පොඩ්ඩක් බුදියගෙන උඹ මේ දවසෙන් මේක ඉන්නද හදන්නේ ඒ වේ කෝපන් අයිරා කෝපන් මට කියන්න විදියකුත් බැරිවා ඔව් මේ ප්‍රියන්ත එතකොට අපි මේ බලමු නේද කොටක් මේ චෙක් කරලා හවද බලමු පොඩක් ලින්ක් කරලා ඔව් උදාරත් මම කිව්වා මොකක් හරි හොයන්න කියලා උදාරත් පොඩක් බලයි මොකද්ද කියලා මේ බලලා උදාර මොකද උදාර කියන්නේ ඔව් මම ලින්ක් දාන්නම් ඔයාලට මේ රෙකෝඩ් කරන්න. එතකොට රෙකෝඩ් කරලා
වොයිස් එක ක්ලියර් නැහැ. මද වොයිස් එක ක්ලියර්ද උදාරගේ? පොඩ්ඩක් ක්ලියර් නෑ වගේ නේ. උදාරගේ වොයිස් එක ක්ලියර් නෑ මචං. ඒක මොකක් හරි අවුලක් මේ මම ලින්ක් එකක් දැම්මා chat box එකට. ඕකෙන් මිස්ටර් උනත් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ක්ලික් කරන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඔඩියෝ එකට රෙකෝඩින් වලට මේ වොයිස් රෙකෝඩින් වලට ටික් එක දාලා මේ රෙකෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අදාළ ස්ක්‍රීන් එක විතරක් රෙකෝඩ් වෙනවා. මේ Windows 10 තියෙනවා නම් මේ වොයිස් මියුට් කියලා තියෙනවා පොඩි ඇප් මේකක් මේ software එක දාගෙන අර මෙහා දැන් මම අහගෙන ඉඳි අර කීප් මේ කවුද මේ ප්‍රියන්ත කියපු දේ. ඒකෙන් මේ වොයිස් එක පිට එන වොයිස් ඔක්කොම නොයිසි ඔක්කොම ෆිල්ටර් වෙලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මියුට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රෙකෝඩ් වෙනවා ඔක්කොම. ආයෙවනේ. ඔව් දාගන්න ඕක දාගන්න දැන් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. මචං ෆෝන් එකේදී එක හරියනවද? Android එකේදී? Android එකේදී හරියනවා. ඕකේ. Android එකේදී හරියනවා. දාගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ Google දැන් ඔය Google එකේ තියෙන ඔප්ෂන් එක ගන්න. ඒක නිසා මේ ඒක ගත්තා නම් ලේසි. නැත්නම් අනිත් පැත්ත වලට විනාඩි ගාණෙන් ගන්න රෙකෝඩ් කරන්න එපා. ඕකෙන් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඔව්නේ. හරි බලන්න මචං ලින්ක්. පොඩක් ඔව් අපි බලමු පොඩක් ඒක මේ අද වැඩ මේ වල පස්සේ පොඩක් ෆලෝ කරලා හරියට දැන් ක්ලාස් පටන් ගන්න ළඟයිනේ. හරි මචං thank you හොඳේ. හරි. හරි. Okay, shall we start? ඔච්චරක් ඇවිල්ලා ඉන්නවද පහුවෙන්ද බලන්න? ඔව් මිස්. 29 නාදියා. කොහොම ඉන්නවනේ? හරි. ඒත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ගිහින් වගේ ආයි. Okay. Okay. අපි පටන් ගමු. හරි මේ we are continue to do some other questions හරි. මම දාන්නට question එකක් කීයද example එක ඊළඟ එක 6ද? 7. 7. An electric heater is required to heat to heat 15 liters of water
liters of water from 12 degrees centigrade to the boiling point. ඩිග්‍රීස් කියලා ලියනවා ඔයගොල්ලෝ දාගන්න මේ උඩින් බිඳුවක් මට ඒක දාන්න බෑ මේ මේකේ ෆැසිලිටි එක නෑ from 12 degrees centigrade boiling point. Calculate okay. The electrical energy consumed in megajoules එකපාරට ඒක megajoules in kilowatt hours. In kilowatt hours. මම conversions දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. හරි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා assume that specific heat capacity of water capacity of water to be 4190 joules per kilogram joules per kilogram Kelvin. Kelvin. One liter of water to have a mass of 1 kilogram and the efficiency of the heat to be 0.85.
හරි ලියාගෙන ඉවරලා කියන්න. I will explain the question. Return එකන B එකක් නෑ to B. Finished? Yes, Miss, finished. Okay, so let us discuss about the question. An electric heater is required to heat 15 liters of water from 12 degrees centigrade to the boiling point. So we have water container. How much of water is there? 15 liters. Sorry, 15 liters of water is there. So we use heater. Sorry. Okay, we will connect it to the electrical supply somewhere here. So we use heater to increase the temperature of the water from 12 degrees centigrade to boiling point means 100 degrees centigrade. 100 degrees centigrade. Okay. So you asked to find not the part. Yeah, actually this is the one we have to find. The electrical energy consumed. හරි? එතකොට කොහොමද හොයන්නේ අපි? How do we find it? The electrical energy supplied by the heater will be absorbed by the water නේ. හරි? එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලෝ හොයන්න energy absorbed by the water. හරි? ඒක අපිට හොයන්න පුළුවන්. හරි? ඉස්සෙල්ලාම energy absorbed by the water හොයන්න. ඊට පස්සේ we are given the efficiency of the heater. So it means that the efficiency of the heater is given as 0.85. 0.85. This means that the electrical energy taken by the heater is not fully utilized by the water. Not 100% utilization, only 85% of this energy is absorbed by the water. So first of all, we have to find the energy consumed by the water and the energy taken, heat absorbed by the water divided by the electrical energy supplied to the heater is equal to this efficiency. Ne? හරිද මං කියන එක? Can you understand me? The heater is used to boil water. හරි? So electrical energy supplied by the heater is converted into the heat energy. So then water boils. Hurry? But there is an efficiency of the heater. It means that input electrical energy supplied to the heater will not be fully converted into heat energy. There's a loss. Okay? So the heat energy absorbed by the water divided by the electrical energy absorbed by the heater is equal to 85% or 0.85. You got my point? හරිද? නැද්ද? Oh. කතා කරන්නේ. හරි මිස් ක්ලබ් වල ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් first of all find your names. කියන්නයි? ක්ලබ් වල ඉන්නේ. හරි නැද්ද? පැහැදිලි නේ. ඔව්. ඇහෙන්නේ. තේරුම් නැද්ද කියපු එක?
මිස් තව එකපාරක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? හරි. දැන් මම සිංහලෙන් කියලා දෙන්නද? tamil අයට මොකද තත්ත්වය? What about the Tamil students? Did you get the point? මේ සිංහලෙන් කියලා දෙන්න. හරි. එතකොට අරගොල්ලොත් ඒක ඒගොල්ලන්ට කියන්න බෑ අපි unfair නේ නැත්තම් ඒකයි මං අහන්නේ. What about the Jafna? ටැමිල් දන්න. Tamil දන්නවා? ඉතින් ඔය ඉංග්‍රීසියෙන් කියප එක තේරෙන්නේ නැතුව සිංහලෙන් කියන එක ඔයගොල්ලන්ට එච්චර තේරෙයිද? මම සිංහලෙන් කියලා ආයෙසරක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නම්කෝ. හරිනේ? දැන් අපිට හීට් එක පාවිච්චි කරනවා මේ වතුර එක රත් කරන්න. නේ? හරි? එතකොට අපි මෙයාගෙන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් එනර්ජි අරගන්නවා සප්ලයි එකෙන් හීට් එක. අරගෙන ඒ එනර්ජි කන්වර්ට් කරනවා මොනවටද? හීට් එනර්ජි වලට මෙයාව රත් කරන්න. හරි? හැබැයි 100% මෙයාගෙන් එන එනර්ජි එක මෙයා ගන්න නැහැ. ඒකෙන් කොච්චරද ගන්නෙ? දශම 8.5 අනිත් ටික ලොස් වෙනවා. හරි? එහෙනම් හීට් එකේ එෆිෂියන්සි එක කියලා අපි ගත්තොත් එහෙම එෆිෂියන්සි එක කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කාර්යක්ෂමතාවය කියන එක කොහමද? heat energy absorbed by the water divided by the electrical energy taken from the supply. නේද? by the heat. අන්න එහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි? අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා ලියාගමුකෝ. heat energy absorbed by water divided by electrical energy මේ heat එක efficiency එක eta of heat හරි electrical energy taken from the supply. හරි අපිට කියවන්න කියන්නේ ඒකනේ the electrical energy consumed මෙන්න මේ ගත්ත electrical energy එක හොයන්න කියන්නේ. එහෙනම් the efficiency එක දීලා තියෙනවා. මෙයා හරි. අපි මෙයාව හොයාගත්තොත් මෙයාව efficiency එකෙන් බෙදුවොත් මෙයා එනවා නේද අපිට? නේද? හරිද මම? ඔව්. හරිද? මෙයාව දීලා තියෙනවා. අපි මෙයාව හොයාගන්න බලමු. මෙයා හොයාගත්තොත් හරි. එතකොට මෙයාව දාතෙන්ට දාලා efficiency එකෙන් බෙදුවොත් මේක එනවා අපිට. අපිට cross product මේ රසමුණේ cross product එක දාන්න පුළුවන්. හරි? ඔව් කොහොමද heat energy absorbed by the water හොයන්නේ? මෙන්න අපිට දීලා තියෙනවා hint එකක්. specific heat capacity of water දීලා තියෙනවා. හරි? 1 liter of water mass එක 1 kilogram. එහෙනම් 15 liters තියෙන එක සමානයි 15 kilograms වලට. හරි? kilograms වලට temperature difference එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් heat energy absorbed by the water අපි Q කියලා ගත්තොත් Q can be written as mc theta. ඔන්න ආයෙ කියන්න එපා. ඔන්න non electrical quantities කියලා දෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි? ඔන්න කියලා දුන්නා. where Q is the heat energy absorbed by the water, m is the mass of water, c is the specific gravity of the water and theta is the temperature difference. හරි? ඒක ලියන්නම්ම. අපි අනිත් පැත්ත ලියමුකෝ ඒක. Q equals mc theta කියලා හොයන්නේ. හරි? එහෙනම් m කියන්නේ mass of water C is the specific gravity of water and theta is the temperature difference. equation එකට දාන්න ඕනේ කෙල්වින් වලින්. හරි? ඒ වුණාට ඩිෆරන්ස් එකක් ගත්තාම සෙන්ටිග්‍රේඩ් ඩිෆරන්ස් එකත් හරි. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. temperature difference
temperature difference. So we are having initial temperature, final temperature 100 degrees boiling point and degrees centigrade minus 12 degrees centigrade initial temperature. මේක කෙල්වින් වලට හරවන්න කියනවා. අපි කෙල්වින් වලට හරවන්නේ කොහොමද? We convert to Kelvin. We have to add 273 to convert it into Kelvin. හරි? එතකොට මෙහෙම ඇඩ් කළොත් තමයි එයා කෙල්වින් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා to convert Kelvin as well as මෙයා convert කරන්න කෙල්වින් වලට we have to add another 273 here. හරි? To make it Kelvin. එහෙනම් මේ 273 වලට මෙයා කැපෙනවා නේද minus වෙලා. එහෙනම් centigrade දෙක අඩු කරලා උත්තරේ ලිව්වත් ඒක Kelvin වලින් උත්තරයට සමානයි. Yeah? Since these two cancel with each other, even if you convert both temperatures into Kelvin and deduct them, then the answer will be the same in Kelvin as well as centigrade. So there won't be do any conversion. It is no need to do any conversion. Na? හරි? දැන් හරිද? ඔව් දැන් ඒ අර Q equals mc theta part එකේ තියෙනවද මොන හරි ප්‍රශ්න? ඒ equation එක එහෙමයි ගන්න ඕනේ. Heat absorbed by the water can be considered as Q equals mc theta, where m is the mass of water, c is the specific gravity of water, and theta is the temperature difference from 12 degrees to the boiling point. හරි? පුළුවන් නේද හොයන්න? So find the heat absorbed by the water and use this relationship, this one, to find the electrical energy taken from the supply, which is the answer. Which is the answer. Hurry, then the conversion will be taken later. Hurry, later on we will consider it. Hurry there? Huh? Oh. Sorry, miss. Sorry. එහෙනම් හොයන්න මේක Q equals mc theta කියලා මේ උඩ කොටස හොයන්න. අනිත් පැත්ත ටිකක් ලියා ගන්න ඕන නම් මට කියන්න මම අනිත් චුට්ටක් අනිත් පැත්ත දාන්න මිස්. හරි හරි. Hello, sir. Specific. Specific heat capacity of एक මොකද්ද gravity කියන එක? That is what do you call the quality of water that is given in, you can see that joules per kilogram Kelvin. That means it is the, now by considering this Q equals mc theta, I will explain it. Hold in the product. Q equals mc theta. This C is your specific heat capacity. So C is equal to Q divided by m divided by theta. When Q is equal to 1 joule. නැත්නම් ඒක 1 joule නෙමෙයි. Yam quantity, any amount. Any amount. So when the mass is in kilograms and theta is in Kelvin, the amount of what do you call the heat required to raise the temperature of water of 1 kilogram by 1 Kelvin is the specific heat capacity. Can you understand that? You have 1 kilogram of water, right? And you have to add some heat energy to increase this temperature by 1 degree Kelvin. Right? So the amount of heat required for this purpose is the specific heat capacity of water. For any substance, it is equal to, it is like that. Okay? The amount of heat required to raise the temperature of any substance of 1 kilogram by 1 Kelvin is the specific heat capacity. So for water, you need 4190 joules to raise its temperature by 1 degree Kelvin of 1 kilogram of water. Hurry? Hurry there? Okay. Yeah, hurry.
හරිද? What is the answer? කො උත්තරේ? ගොඩක් අයිද මිස් ඈ? 55,830,800 ගණක් වෙනවා. මට මල්ටිපල්ස් වලින් කියන්නකෝ. මට ලියන්න දන්නෙත් නෑ. 55 30යි 800යි. 30යි 800යි. 800යි. මේක heat energy in joules, huh? ආ Joules.
එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි 5.53 megajoules. Is that the correct answer? What about the others? හරි ඒක. හරි 5.53 megajoules. අපිට ආන්සර් එක එකක් කියනවා megajoules වලින් තියන්න කියලා. ඊළඟට යන්න කියනවා kilowatt hours. අපි බලමු relationship එක. ඔක්කොම හරිද මේක? Have you all done? ඔව් මිස්. එහෙනම් හරි. එහෙනම් අපි බලමු megajoules and kilowatt hours අතර relationship එක. හරි? දැන් හැබැයි ඕක නෙමෙයි. මේ අපි හොයන්න ඕනේ electrical energy නේ. නේද? sorry. අපි ඒක හදලා ඉන්නේ. මේකනේ ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ equation එකෙන් ගන්න එක. එහෙනම් මොකද්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් electrical energy $27 megajoules. Is that correct? point 27 megajoules. Is that correct or not? According to them it is 5.53 megajoules. I didn't calculate it. You check this answer. හරිද? මොකද්ද වෙන්නේ බලන්න. හරි මිස්. මේකද හරි? 5.53 ද හරි? මට හිතන විදිහට හරි. Then somebody else told me that 27 something. නෑ ගාලා හදලා බැලුවම නම් ඉන්නේ ඕක. මේක දෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න අනික් අය මොකද්ද මේ උත්තරේ වරදින්න හේතුව? 27 නෙන්ද? මෙහෙමද substitute කළේ? m equals 15, c equals 4190 and temperature difference is this. හරිනේ? හරිනේ? මට නම් හරි පොඩ්ඩක් අදින්න. Miss, 5.53 is correct. Yeah, okay. 5.53 megajoules. Yes. Okay. Okay. Then let us go to find the electrical energy. Electrical energy is equal to heat energy divided by the efficiency of the heater. Hari? Hari. So the heat energy taken by the water is 5.53 megajoules. Hari? Megajoules. Divided by the efficiency 0. How much? 85. And divide the answer by 0.85. Six point 6.5. 6.5 megajoules. So this is the answer for part 1. Electrical energy in megajoules. Megajoules. Next we have to convert this amount into kilowatt hours. Right? So let us find the relationship between megajoules and kilowatt hours. Sorry? මේක හරිද? යන්නද මම අනිත් බෝඩ් එකට? හරි මිස් කරලා බලන්න. ඊළඟට මේක මකන්නම්. හරි. අපිට තියෙනවා 1 kilowatt hour. හරි.
1 kilowatt hour. This is equal to, kilo means 1000. So I will multiply 1 by 1000. 1000. Then it is watt hours. It was say 1 into 1000. Here 1 hour. So how convert that into seconds? 1 hour means in minutes 6. and in seconds another 60. Yeah. Hari then may in what seconds? Hari in what seconds only. What is what seconds? We know that what is equal to joules per second. Joules per second. එහෙනම් what second කියන්නේ මොකද්ද? What second is equal to joules. Joules. Okay, so then we can write this as joules. Okay, joules. හරි මේක වැඩි කරන්න කීයද? 1000 60 into 60 means 3600 නේ 00. එහෙනම් අපිට මෙගාවලට හරුම මෙගා ජූල්ස් වලටනේ ගන්න ඕනේ නේ 1 කිලෝ මෙගා ජූල්ස් කොච්චරද කියලා දැනගන්නනේ. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 5යි මෙතනින් එකක් ගන්නවා. එහෙනම් ඒක සමානයි 36000 මෙගා ජූල්ස්. 36000 මෙගා ජූල්ස් නෙවෙයි 3.6 මෙගා ජූල්ස්. බලන්න මෙතන බිඳු දෙකයි මෙගා ජූල්ස් ඔන්න දැන් හරි මෙගා ජූල්ස් හරි මෙගා ජූල්ස් ඔන්න ඔහොම. එහෙනම් 1 kilowatt hour equals කොච්චරද? 3.6 මෙගා ජූල්ස්. දැන් අර ආපු මෙගා ජූල්ස් ගන්න කිලෝවොට් hours වලට හරවන්න. ඔන්න රිලේෂන්ෂිප් එක. හරි? ඔක කවුරුත් දෙන්නේ මතක තියෙන්නේ. හරි? 1 kilowatt hour is equal to 3.6 mega joules. හරි? දැන් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා පුත්‍රේ කොහොමද හරවන්නේ කිලෝවොට්ස් වලට? කිලෝවොට් hours වලට? 3.6 වලින් මොකෝ කරන්න ඕනේ? මේ ආන්සර් එක divide. එහෙනම් electric energy ගන්නවා kilowatt hours වලින්. and අපි කරන්නේ 6.5 megajoules. හරි? megajoules වලින් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක බෙදන්න ඕනේ කොච්චරකින්ද? 3.6 වලින්. ඔඩ පොඩියා. ඔන්න kilowatt hours. ගන්න. simplify කරලා. one point eight kilowatt hours. Oh, make a hurry there. Any difficulty? Jaffna members, you are okay? හරි මිස්. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපිට යන්න පුළුවන් one part of our past paper. මම ඒක දෙනවා. You have to do it by your own. හරි. හරි අපි මේ පැත්තෙම පටන් ගමු ආපස්සට ගියා ක්ලියර් කරලා. Hurry. 2019 December. Hurry. To one party.
one part A. මොකද මේ paper එක fundamentals of electronic and telecommunication 1. හරි? Fundamentals of electronics and telecommunication 1 paper එකකින්. හරි? ඔන්න question එක මම දෙනවා. An electric kettle is required to heat from එකත් ලියලා දාන්නම් ඊට පස්සේ එන්නම් ආයෙ එකට from 10 degrees centigrade 10 degrees centigrade and පස්සට එන්න boiling point in 5 minutes. Sorry. In 5 minutes. Ready? The supply voltage is 230 volts. Efficiency of the kettle is 80%. Calculate the resistance of the heating element.
This of the heating element of the kettle. Assume specific heat capacity of water. Assume specific heat capacity of water to be water to be 4.2 kilojoules per kilogram Kelvin. Oh, sorry. Kilogram Kelvin. Oh, එච්චරයි. හරි. හදන්න බලන්න ගන්න. From one of your past papers. If you have any doubt, please tell me. We will discuss. Can all you start the question?
Are you attending on it? කරගෙන යන්නේ. මෙතන ඉන්න එකක් වැඩිපුර වැඩිලා. කරගෙන යනවද? කියන්න ඕනේ නැත්තම්. ඔව්. ඇයි කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you talk to me? ඔව්. හදාගෙන යනවද? Are you doing the calculation? හදාගෙන යනවද? හරි හරි කරගෙන යන්න. If you need any help, just tell me, yeah? Yes, okay. Okay.
මලිති ගාන හදනවද? මලිති? ඔව් මිස්. හරි. හදයි යන්න. සඳමාලි දිල්රුක්ෂි ඉන්නවද? සඳමාලි දිල්රුක්ෂි ඉන්නවද? මිස් ඒ මම තමයි එකෙන් ගියේ ලැබ් වයිෆයි ලැබ් එක. කවුද ඔයා? කවුද ඔයා? මං ලසන්ත. ලසන්ත. ඕකේ හරි. රොෂාන් ඉන්නවද? රොෂාන් ලැම්බර්ට් ඉන්නවද? හරි. ඔයා හදාගෙන යනවද? සඳුන් සුදාන්ත සඳුන් ඉන්නවා මිස්. ඔයා හදාගෙන යනවද ගාන? හරි. ශාමික මිහිරංග ඉන්නවා මිස්. හදනවද? ඔව් මිස් හදයි. හරි. සුබ්‍රමණියම් are you doing Yes, miss. Oh, miss. තාරුක සඳරුවන් ඉන්නවා මිස් හදනවා. හරි. කවුද? තිවාගරන් ගෞරීසන්. තිවාගරන් ගෞරීසන්. Yes, miss. Are you doing the question? Yes, miss. Take a minute, please. Okay. It's okay. Yeah, take your time. උදාහර ලියන ආරච්චි. හදාගෙන යනවා. හරි. Okay. කවුද මේ සෝබා දහමට තිත? කවුද? අපිට කියන්නේ නැද්ද? නැද්ද? සෝබා දහමට තිත කවුද? නෑ? අනේ එහෙමනම් වෙන්න එපා. නිකන් ලොග් වෙලා ඉඳලා ක්ලාස් එකේ නැතුව නම් වැඩක් නෑ. හරි? තනංජය අප්පුහාමි ඉන්නවනේ. ඔයා හදනවනේ ගාන. නැද්ද? ඉන්නවා. හරි. ඔව්. දිදුල ගුණවර්ධන දිදුල ගුණ ඉන්නවා හදනවා. ඔයා මොකද්ද දිදුල කවුද පුතා? ගුණ නායක. ගුණනායක. හරි. ප්‍රියන්ත හදනවද?
මිස් තාම හදන් යන ගමන් ඉන්නේ. හදන්න හරි හරි. ඔයගොල්ලන්ගේ චුට්ටක් නාන්තික ෆැමිලිය වෙන්නත් එක්ක කතා කරලා. මේක කායල පොත ලියන්නේ. මధు භාෂ් සෙනවිරත්න හදාගෙන යනවා මිස්. හරි හරි හරි. මොහමඩ් අස්ෆා මිස්. ඕකේ. නිරෝෂා මල්ෂානි නේද? නිරෝෂා මල්ෂානි ඒ වෙන කවුරු හරිද? කාගේ හරි එකකින්ද ලොග් වුනේ? නැද්ද යා? නොවන් පීරිස් නොවන් පීරිසුත් නෑනේ මම ඉස්සෙල්ලත් කතා කළා. ඉන්නවා. ඉන්නවද? හදනවද? ඔව් මිස්. හරි. පියුම් යද්දෙහිගේ ඉන්නවා මිස්. හදනවද? ඔව්. හරි හරි. How many members from Jaffna Court? Huh? You don't know, ne? Because you are in individual places, no? Okay, no problem. මිස් ඔය පැහැදිලි මදි මිස් හරියන්නේ ඒ කියන්නේ නැහැ. ගාන හදන්න බෑ? ඔව් අමාරුවක් වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි හදමු. දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේමයි instead of a heater we have මොකද්ද? electric kettle නේ? electric kettle. kettle එකක් තියෙනවා. So first of all we determine the heat absorbed by the water in the kettle නේ? ඔව් මිස් ඔව්. ඒක හරිනේ. ආහම බලන්න. the kettle. kettle. අපි ගමු Q කියලා. Q equals MC theta. right? MC theta ලියන්න බෑ මම ඒක අතින් ලියන්නම්. MC theta. හරි? කොහොම. ළඟට අපි හරි ඒක සමානයි. What is the mass of water? An electric kettle is required to heat boiling point. කොච්චරද කියලා දීලා නැද්ද මේ water mass එක දීලා නැද්ද? Some mistake is there. An electric කොච්චර කියලා දාලා නැහැ මිස්. අනේ sorry ඒක තියෙනවනේ. ඇයි මගෙන් අහුවේ නැත්තේ? An electric kettle is required to heat sorry 0.5 kilograms of water. Hari? An electric kettle is required to heat within 10 ඕනේ. හරි? ඔයගොල්ලෝ අහුවේ නැහැ නෙච්චරලා. අහන්න දෙපේ මගේ 5 kilograms of water මෙන්න මේක කපලා දාමු නේද? මේක කොහොමද ලියන්නේ? මම අන්ඩු කරලා ඉන්න.
තමයි යටින් දෙන්නම් ඒක. කොහොම තියලා mass of water කියලා මම දෙන්නම්. එතකොට හරිනේ. හරි. ඉතින්ලා ඔයගොල්ලෝ හිටියා අහන්න නැතුව. equals 0.5 kilograms. මාත් ගාන හදාගෙන යනකොට තමයි බැලුවේ පයින් එකක් නෑ. kilograms. හරි. දැන් පුළුවන් නේ? හරි එහෙනම් 0.5 kilograms into C අපිට දීලා තියෙනනේ 4.2 kilojoules කියලා දීලා තියෙන්නේ kilo need to be converted into joules so it has to be multiplied by 1000 so that means 4200 4200 හරි නේද මං හරි into temperature difference 10 degrees to the boiling point so that means 100 minus 10 it is 90 ne 90 හොයන්න බලන්න joules වලින් එන උත්තරේ oh sorry ये उत्तर है 100,000 100 like this 100,000 huh 8 189,000 189,000 89,000 are the joules right yes hari sorry so it is the heat absorbed by the water ne අපිට අහන්නේ in 5 minutes කියලා තියෙනවා අපි බලමු මේ කොන වුණොත් ගන්න the supply voltage is 230 volts if the efficiency of the kettle is 80% calculate the resistance of the heating element එකයි හොයන්න කියන්නේ නේ හරි එතකොට එහෙනම් අපි මෙහෙම ගමු හරි ඔක අපි ගන්නවා හරි මම ලියනවා efficiency of the kettle efficiency of the kettle is equal to මොකද්ද heat absorbed by the water divided by electrical energy supplied to the water electrical energy supplied to the kettle හරි නේද මං හරි නේද මේම නේද ගන්න ඕනේ kettle efficiency එක නේද oh miss හරි එහෙනම් ඉතින් දැන් හොයන්න ඉන්න බලන්න මේක චුට්ටක් එහාට තල්ලු කරගන්න හරි ඔන්නෝමනේ efficiency එක ගන්න හරි දැන් හොයන්න එහෙනම් අපි ගන්නවා හරි efficiency of the kettle is 80% නේද අපිට දීලා තියෙන්නේ 80% එහෙනම් 0.8 equal වෙනවා අපි අතරින් ගත්තේ 189,000 joules divided by අපි මේ electrical energy supplied කියන ගමු resistance හොයන්න ඕනේ නේ kettle එකේ v squared over r නේද එහෙම ගමු හරි supply voltage power එක ගන්න පුළුවන් supply voltage
ස්ක්වයර්ඩ් මට ස්ක්වයර්ඩ් එක ලියන්න බෑ පුංචි කරලා මම මෙහෙම ලියනවා. ඒක එහෙම ලිව්වොත් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න එකක් නෑනේ. ඒක මම මෙහෙම ලියන්නම් අද. V multiplied by V divided by R තමයි power එක මොක multiply කරන්න ඕනේ time එකෙන් නේ. එතකොට තමයි energy එන්නේ. power multiplied by time තේරෙනවද? energy කියන්නේ rate of මොනවාද rate එකනේ. ඉතින් මම එක කියලා දෙන්නම්. ඔහොම ඉන්න මේක ලියලා. ඔන්නෝම අපි දාලා අපි ඔක ටයිම් එකෙන් වැඩි කරනවා. හරි. ටයිම් එක සෙකන්ඩ් වලින් එන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මොනවාද ඉන්න මම ඒක දැන් මෙහෙම ඇයි කියලා කියන්නයි මේ යන්නේ. හරි. We know that the power is equal to the energy divided by time නේ. Energy divided by time. එහෙමනේ. හරි. So here we are what do you call rationalizing the energy. Heat energy absorbed by the water, electrical energy supplied by the water. So heat energy is okay, it is in joules we found. So electrical energy, electrical power is V squared over, you have to multiply it by T to convert it into energy. හරි ඒකයි මම T වලින් වැඩි කළේ. හරි නේද? හරි? හරිද නැද්ද? හරි මිස්. ඒකනේ නම් ඉතින් මං කොහොමද දන්නේ මට තියෙනවෑ ඕගොල්ලන්ගේ හිත් කියවීම එනුවන මට කියන්න එපයි හරි කියලා. දැන් හොයන්න බලන්න. දැන් V දීලා තියෙනවානේ. The supply voltage is 230 volts and the time given only unknown quantities are. එහෙනම් හොයන්න. දැන් පුළුවන් නේද? හරි. අමාරු නෑ ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒකයි. හරි එහෙනම් 0.8 equals hurry 189,100,000 divided by V is 230 hurry enang 230 multiplied by ඔයගොල්ලෝ 230 square කියලා ගන්න මට මේ ලියන්න බැරි හින්දායි මම මෙහෙම ලියන්නේ into 230 divided by R is unknown, we have to find it. Brackets. The time is 5 minutes, so 5 multiplied by 60. 5 minutes converted into 60. The seconds. Right? I'm working our hand. Only unknown is R. Then pull one. Then one R.
හරිනේ R හොයාගන්න පුළුවන් නේද? You can find R now, no? හරි මේක මේ ලේෂියලි සෝල්ව් කරගන්න. හරි නේද? හරි අදට ඇති අපි. දැන් මහන්සිනේ හැමෝටම. මහන්සිද? නැද්ද? හරි ඒ ගාන ඈ මහන්සිනේ? හරි මහන්සි මිස්. ඒක තමයි you are tired because 8 hours of studies is not a good thing නේ ඇත්තටම. එන්නදී මොකෝ කරන්නේ? අවුරුදු ගාන හදන හැටි මිස් කියන්න පුළුවන්ද? ආ මේ ගාන හදන හැටි පොඩ්ඩක් අන්තිම ටික ස්ටෙප් ටික අන්තිම ස්ටෙප් ටික කියන්නේ මේකද? ඉතින් ඒක කැල්ලකින් ගහගන්න මේක. ඒ කැල්ල ඈ? නයිද? මේ කරද්දී 0 වෙනවා මිස්. අපෝ එහෙම වෙන්න බෑ. ඔහොම ඉන්න බලන්න. එහෙනම් මේක මට කියන්න මං අනිත් බෝඩ් එකට යනවා මට කියන්න මම සුළු කරන විදිය කියන්න. හරි අපිට තියෙන්නේ 0.8 තියෙනවා මෙතන. හරි it is equal to 189 හරි 000 divided by we කියන්නේ 230 volts. හරි 230 square divided by R to be determined and the time is 5 minutes into 60 seconds. So how many තියෙන්නේ? ඕකනේ නේ? හරි? So take this component to the other side. හරි? නැත්තම් මෙයා උඩට එනවනේ මේ පැත්තේ. මෙහෙම සුළු කරමු. හරි? 0.8 equals හරි? The one which is at the denominator comes up. හරිනේ? 189.3 multiplied by R divided by this 230 square. Yeah, 5 into 60 into 60. හරි? එහෙනම් R මේ පැත්තේ තියාගන්න. මේවා ඔක්කොම මෙහෙ ගෙනියන්න. හරි? 0.8 multiplied by 230 squared multiplied by 5 multiplied by 60. Hurry, I took everything to the top and divided by 189,000. 189,000 is equal to R. Then hurry neda? Oh, හරි. Then when? Hurry හොයාගන්න. හරි. So I'm going to mark your attendance now. මොකෝ hina වෙන්නේ? ඒක ඕන තා ටික බලාගන්න. බලාගන්නකො. Okay. Hari? Hari, Miss Hari. Can you please mute your mics for a moment till I mark the attendance? Please mute your mics. Please. කාගෙද තාම තියෙනවා වැඩ කරනවා. Mics mute කරන්න. All of yours. And when I'm asking you, when I'm calling your name, please unmute and answer me. Yeah. ඉස්සෙල්ලාම අපි උදේක මාක් කරමු. It was not saved. Right? 19th.
online. We went up to 1 o'clock like නේ කොහොමද ගියේ මට මතක නැහැ 12:30ද 12:30 අපි හිටියා එකයි කියනකොට එකට මං එන්න කියලා කිව්වේ නෑ 12:30 නම් කමන්නේ attendance for basic module those who are present in the MIS others you have to send me actually not by your personal WhatsApp you have to put your attendance into the group I can't go through each and every personal WhatsApp numbers and find the attendance some I found that some people they send their personal numbers I don't use it right Pasindu Lakshan හිටියද උදේ පසින්දු ලක්ෂාන් ප්‍රසන්න කුමාර හරි දිනේෂ් සඳරුවන් ඉන්නවද දිනේෂ් සඳරුවන් නානජිත් ගුණරත්න ශෝපන් ශෝකිතන් පුවිනාත් නේ පුවිනාත් සජිත් හේමන්ත ඉන්නවා මිස් උදේ හිටියද ඔන්න මම මාක් කළා හරි අපුහාමි හිටියා උදේ නේ මට මතකයි ඔව් මිස් ඔව් හරි තිලක්ෂණ වන්නිආරච්චි ඉන්නවද නෑ නුවන් නිරෝෂන් රසික දමිත් විශ්වනාත් ගුණපාල සුදන්ත ජයරත්න හිටිය මිස් උදෙත් හිටිය ප්‍රියදර්ශන විජේසූරිය සඳරුවන් පතිරාජ බුද්ධික ප්‍රදර්ශන විසූරිය හිටියා මිස් බුද්ධික කෙනෙක් ආවා තමයි ලොගුණා හරි ඉමේෂ් අවිෂ්ක මේ සඳරුවන් හිටිය තාරක සඳරුවන් විජේ සූරියට යටි 16 හරි පద్මසිරි නෑ උපුල් කුමාර සමීර දිනේෂ් ෆොන්සේකා හිටියානේ ෆොන්සේකා උදේ හිටියා මට ඇටෙන්ඩන්ස් කිව්වා චානකටපත්තු උදේ හිටියා මිස් ඉන්නවා ආයි හවසකට ආයි ගන්නවා එක කියන්නේ එතකොට මధుරංග විජේසූරිය මොහමඩ් රියාසි හිටියානේ හිටියා ඔව් උදේ හිටියා මිස් දැන් කීර්ති මොකක් කීර්ති අයිරාවන ඉන්නවා මිස් උදේත් හිටියා ප්‍රදීප් ගුණරත්න මధుබාෂ් සෙනවිරත්න උදේ හිටියා මිස් උදාර හිටියානේ වීරකෝන් ඉන්ද්‍රජිත් වීරකෝන් ප්‍රියන්ත ඉන්නවනේ ඔව් ප්‍රියන්ත කතා කළේ නැහැ හැබැයි හිටියට හවස ඉන්නවද හරි Veerapon, I was in the morning, miss. You are in the morning where? Yes. What is your name? Veerapon. Veerapon. Okay, you were there in the morning also. Okay. Yeah. Nishada, Vishal Nishada, Chandrasena. හිටියා මිස් යද්දෙහිගේ ඉන්නවනේ Yeah, miss. ඔව් ඉන්නවා රුවන් කුමාර ප්‍රදීප් රුවන් කුමාර නෑනේ හරි එහෙනම් that's those are the names in the MIS
The others, those who are present in the morning, please send me your name with the number and the subject basic module to your WhatsApp group. Don't send it to your personal WhatsApp numbers. I don't entertain that. I will check your group. Okay. Now wait until I'm marking attendance for the afternoon session. මිස් දැන් අපි මේ මැසේජ් එකක් දැම්මම මේ අපේ ඇටෙන්ඩන්ස් ගන්නවද උදේ හවස එකට දැන් අපේ නම තිබ්බේ නැති නිසා ඒ ටික ඔක්කොම දැන් මදාර මිස් දානවනේ දවසක ඕගොල්ලන්ගේ ඒ දැම්මහම මම මේක කම්ප්ලීට් කරනවා අප්ඩේට් කරනවා හරි මිස් අපි උදේ දාලා තියෙන එක උදේ කමන්නේ ඒක බේසික් මොඩියුල් කියලා උදේකට දාන්න දැන් හවස එකට දාන්න මොකද්ද ආයෙත් දාන්න ඕනේ මිස් ඔව් ඒ හවස එකත් වෙනම දාන්න ඕනේ නැත්නම් මට හොයාගන්න බෑනේ හරි අවසර මොකක්ද දාන්නේ අවසර දාන්නේ FET1 Fundamentals of Electronics and Telecommunication 1 හරි FET1 ඉතින් අපේ නම් නැති වුණොත් කොහමද දන්නේ ලසන්තලා අපි මේක පටන් ගත්ත දවසේ වෙලම ආවා. කියන්නේ 2022 අදනේ පුතා පටන් ගන්නෙ. නෑ නෑ ගියව එහෙනම් මෙහෙමයි මේ මදාර මිස්ටර් මතක් කරන්න. මදාර මිස් ෆෝන් එක දානවා ක්ලික් කරලා එවන්න ගෲප් එකට දාන්න කිව්වා. මදාර මිස් ෆෝන් එක ගෲප් එකට දාන්න කිව්වා නම් ටිකක් ඒක ක්ලික් කරලා එවන්න කියලා කිව්වා. එහෙනම් දැන් එයා ඇඩ් කරා. එයා ළඟ ලිස්ට් එකක් තව තියෙනවල්නේ. අපි සල්ලිපැද්ද එයා CC එකේ මැයි මාසේ වගේ. අපි නම් නැහැ පුතා නෑ MIS එක හදන්නේ ඔක්කොම ෆයිනලයිස් වුණාට පස්සේනේ. හරි? ඒ රෙජිස්ටර් වුණේ කට්ටිය අරගෙන එතකොට දැන් ඒකයි දැන් මේ නම් ටික සමහරලාට ඈනි මිස් ඉතින් මෙහෙමනේ දැන් අපේ රෙකෝඩ් එකයි ගණන් තියෙන්නේ අපි පේමන්ට් එකක් කරලා තියෙන්නේ නෑ එහෙම හිතන්න එපා මොකද දන්නවද මදාර මිස් HOD පොසිෂන් එකේ ඉන්නවා සෙක්ෂන්ස් කීප එක හරි ටෙලිකමියුනිකේෂන්ස් ICT ඉලෙක්ට්‍රිකල් මේ ඔක්කොගෙම රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් and මේ ඔක්කොම වැඩ ටික යාට යනවා එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මේ වැඩ කරන්න විසිටින් ලෙක්චරර්ස්ලා හොයන්න මේවා අසයින් කරන්න කොට ලොකු වැඩ කොටසක් යා කරනවා ඒ හින්දා එහෙම හිතන්න එපා ටිකක් එහෙම ටිකක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න හරි නෑ දැන් අපිට ගිය පාර දැන් අපිට දැන් මේක දැන් යාළුවෝ කතා කරලා කිව්වේ නැත්නම් අපි දන්නේ නැති ක්ලාස් එකක් තියෙනවා ඔව් මට තේරෙනවා ඔයාලගේ පැත්තෙන් මේ ප්‍රශ්නේ හරි අපිට ඩියුටි වෙන්නේ නැත්නම් අපිට වැඩක් කොච්චර නෑ එහෙම හිතන්න එපා ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න මදාර මිස්ටර් අයසරියා හරි හරිද එපා ඉච්චර හොට් ටෙම්පර්ඩ් වෙන්න එපා අයියෝ මට කීපාරක් පස්සේ දාන්න එපා සීකි රැජ්ජෙත් මම හිටියා ඉක්මනට නාකි වෙයි ඔය තරුණ වයසෙන් එපා ඕ සීරියස් ගන්න එපා සිම්පල් එහෙම මිස්ටේක්ස් හරියට වෙනවනේ ඉතින් මිනිස්සුනේ අපි හරි එහෙම හිතන්න එපා කොහොම හරි ඔයාගේ වැඩේනේ කරගන්න ඕනේ ඒකට පස්සෙන් ගිහිල්ලා කොහොම හරි එලිලා කරගන්න එච්චරයි දැන් ඉතින් ක්ලාසස් හරිනේ දැන් තියෙනවනේ දැන් දන්නවා අපි ඊළඟ දවසේ කවද්ද ආයේ හම්බ වෙන්නේ ඔක්කොම දන්නවනේ විස්තර හරි ඉන්න මේව මාක් කරමු හරි ලක්ෂාන් නෑනේ හරි ප්‍රසන්න කුමාර නෑ සඳරුවන් දිනේෂ් සඳරුවන් නෑනේ අනික් සඳරුවන් හිටියේ නානජිත් ගුණරත්න නෑ ශෝපන් නෑ ශෝකිතන් නෑ හරි පුවිනාත් නෑ හරි සජිත් හේමන්ත නෑ අප්පුහාමි ඉන්නවා හරි තිලක්ෂණ වන්නේ ආරච්චි ඉන්නවනේ සජිත් ඉන්නවා සජිත් ඉන්නවද ඔයා ඉස්සෙල්ලා මට කිව්වද පුතා පළවෙනි එකට මට මතක නැහැ හරි නුවන් නිරෝෂන් අයිකෑන්ඩ රසික දමිත් හරි ගුණපාල හරි සුදන්ත ජයරත්න ඉන්නවනේ හරි විජේසූරිය ඉන්නවා මිස් හරි සඳරුවන් පතිරාජ නෑ ඉන්නවා මේ සඳරුවන් ඉන්නවද සාරුක සඳරුවන් ඉන්නවා ඔව් ඔය ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලා මට කිව්වද නම කිව්වා කිව්වද අවිෂ්ක රත්නසිරි පద్මසිරි නෑනේ උපුල් කුමාර ශාන්ත උපුල් කුමාර හරි දිනේෂ් ගුණතිලක
ෆොන්සේකා ඉන්නවනේ. චානක අතපත්තු ඉන්නවා. ඉන්නවා මිස්. මధుරංග විජේසූරිය ඉන්නවනේ. ඉන්නවා මිස්. උදේකට ඉන්නේ නැහැ මිස් දැන් එකට ඉන්නවා හවසේට. හරි දැම්ම හරි. රියාස් ඉන්නවනේ. ඉන්නවා මිස් මම රියාස්. කීර්තියි රාවණ ඉන්නවා. හරි. ප්‍රදීප් ගුණරත්න ඉන්නවනේ. ඉන්නවද? මතකයක් තියෙනවා හිටියා වගේ නැද්ද? මధుභාෂණ රත්න ඉන්නවනේ. නේද? උදාර ලහිරු ආරච්චි උදාර ඉන්නවනේ.